Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами говорит Шрай, и мы продолжаем играть в игру MassEffect 2. Ой, MassEffect 2, говорю, MassEffect 3. Давайте посмотрим, на чем мы остановились. Наше задание — это приоритет Палавин, который мы получили в прошлой части от нашего, не то чтобы друга, он нам не друг, просто один из членов совета, турианец. Он сказал, что на турианскую планету напали, и теперь нам надо как бы им помочь. Но прежде чем мы пойдем им помогать, давайте побегаем еще по цитадели. Ну давайте поговорим. Commander Shepard, Khaleesa been seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? Не будем ничего делать. I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Khaleesa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. Еще много погибло. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. Так. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Репортершу мы приструнили. Это меня уже радует. Вот. Тем самым мы обновляем наши военные ресурсы. Здесь у нас стоит Джеймс. Давайте поговорим с ним. Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. They're talking about it. But they don't really believe it. В это сложно поверить. I can hardly believe it myself. Like everything back on Earth was some kind of nightmare. Yeah. That's what I hate most. It's like this place wants you to forget that. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but you were right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that. Давайте еще поищем, есть ли наши ребятки здесь. Советник Удина и капитан Бейли, да, то есть там где циферки 2 и 1. Можно еще раз подбежать к ним. Но я вот думаю. Давай. Нет, ладно. Так, значит, пока мы никуда в другие места попасть не можем, только здесь, да? Хорошо, я это учту. Я это учту. Но там в доке Нормандии еще было много чего. То есть здесь капитан Берри, который нам ничего по сути нового не скажет, так? Commander Shepard, hope the Citadel's been treating you well. I'm still just trying to keep things in order. Feels like I'm fighting a losing battle. Нет, здесь мы все We спрашиваем. both have jobs to do, Bailey. I suggest we do them. Yep. Good talking to you, Shepard. Так. Приятно было пообщаться, говорят нам. Ну что я могу сказать? Политика, она везде есть политика. И политиканы, они всегда, я не знаю, я вообще положительно отзываться о политике не могу. С тобой мы тоже уже говорили. Поэтому я так предполагаю, что здесь нам по сути делать нечего. Здесь... Ну, если только вот еще чуть посерьезнее так побегать. Посмотреть, что где есть. Ну, вообще, в целом, давайте еще наведаемся в больницу разок. Посмотрим, есть ли там ключевые персонажи.
А потом наведаемся в док Нормандии. Как-никак с Джеймсом мы поговорили, а остальные члены экипажа. Больница Гуэрта. Давай, в больницу, давай. Не хочу раньше времени. Так, кто здесь есть? Доктор Мишель, Эшли. Ну, в принципе, зона отдыха для пациентов, лаборатория, неподвижное крыло, экзаменационный комнат. По-моему, здесь мы везде уже были. Сейчас. Давайте в док Нормандии тогда. Все равно в другие места попасть не можем. Диана Альфс, вот кто нам нужна. Она находится там, где у нас зона отдыха для пассажиров под цифрой 2. Я еще не могу привыкнуть к карте. Вот, теперь мы вроде бы как... Нет, это воздушный шлюз Нормандии. Мы перешли немножко. Так, еще разок. Тут у нас обзорная палуба. А вот тут у нас где-то должны быть комнаты отдыха для пассажиров. Да, и вот туда. Диана Альфс. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you wanted an interview. Even better. I'm a military reporter with a show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Давай попробуем. Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot logger. Aye, aye, Commander. Ну хорошо. Вот так вот. Кодекс обновлен. Новостная сеть Альянса. То есть получены военные ресурсы. То есть, новый военный ресурс получили. Отлично. Здесь ничего больше нет. С Эшли мы поговорили. К ней мы больше не попадем. Здесь, ну что ж, я так думаю, что можно возвращаться в воздушный шлюз, но поскольку я играю в эту игру в первый раз, я хочу еще раз пробежаться полностью по больнице, чтобы быть уверенным в том, что я ничего не упустил. Здесь. We were deployed to Tiptree. It's a small human colony. We were supposed to help with evac. The enemy was landing. Just scouts, the Turian things, a few of them. Big ones. We were spread over half the continent, getting colonists to shuttles, wiping out husks. It sounds like you were doing good work. Could I have a gun? I'd feel a lot better. Just tell me what happened at Tiptree. Так, видим продолжение истории мы узнаем в следующий раз. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. Хорошо. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Так, доктор Чаклс у нас на борту. Я хочу найти, есть ли здесь у кого дополнительные задания взять, или пока только бездна Шрайка доступна. Кэшли нас больше не пускают. Все, я просто еще раз убеждаюсь, ничего ли я не упустил. Потому что будет обидно, если это так. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend
Нет, я, кажется, ничего не упустил. Все, пойдемте отсюда, пойдемте сажаться на Нормандию. В другие места мы все равно пока в цитадели попасть... Блин, не в ту дверь вошел. В другие места мы все равно пока попасть не можем. Вот. Поэтому все, что нам остается, это лететь либо на бездну Шрайка, либо на Палавин. И сначала мы, наверное, полетим на бездну Шрайка. Все, идем в док. Окончательно. Сейчас еще раз комнату отдыха. Здесь всех, кого можно, спросили? По-моему, пока что всех. Вернуться на Нормандию, да, возвращаемся, чтобы продолжить наше путешествие. Опа-на. Это что такое? Это типа Шепарда колбасит или что? Не совсем понимаю. Пацанчик, подожди. Это что самый пацанчик, кстати? Блин, я не знаю. У Шепарда есть сын, что ли? Или я что-то не понимаю? Ну, может быть, потом разъяснят, но этот ребенок это не простой ребенок. У меня есть очень нехорошие подозрения на его счет. Ой, мать твою. Побежали, побежали за ним. Вон он снова. Его капюшон видно издалека. А Шепард прям как... То ли, я не знаю, то ли... Это, знаете, вот эта вот черно-белая краска, вот это больше напоминает, как будто это сон, я не знаю. Ну, по крайней мере, у меня сны в основном именно таких цветов и бывают. Ой. Я был прав. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Councillor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Бывало и лучше. I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Все оставшиеся на земле. Нет, давайте скажем вот это. Будем сволочью немножко. People around me have a tendency to get hurt. Or worse. Ash is just the latest in a long line. She's a soldier like you, and she's a fighter. If anyone can get better on will alone, it's her. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Специалист-тренер. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Все нормально. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits?
The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Okay. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. Ну да. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. О, как. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCon. Адмирал Хэкет, значит, хочет побеседовать. Ну, сейчас побеседуем с этим старикашком. Старикашкой, то есть. Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. Ладно, соврем. Не будем говорить плохо о Совете. Скажем хорошее. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take shifts, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device, when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching А through. Земля? What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Значит, вот так вот, да? Здесь у нас командный центр. Кстати, новая вещь вообще. То есть раньше такого не было на старом корабле. Поэтому давайте откроем карту. И, то есть здесь на мостике у нас Джокер. Там специалист-тренер, да? Командный зал, видеосвязь. Пойдемте поговорим сначала с Джокером. Как-никак. Дружище наш. Не знаю. Надо всегда с экипажем надо разговаривать в этой игре. Стоят две болтушки. Служить и защищать надо, а не болтать на посту. Так, ладно. Пойдем к Джокеру сначала, по-любому. Джокер, здорово, чувак, я по тебе соскучился. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can.
Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Джокер. А, то есть все типа поговорили. То есть здесь вот так вот, если ты поговорил с человечком, то потом с ним поговорить просто будет нельзя, я так понимаю, да? Воздушный шлюз закрыт. Кстати, как и на первой Нормандии был такой же воздушный шлюз, на второй Нормандии я такого шлюза не припомню. Который был, когда мы с призраком общались. Так. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. О как. Commander, come to check on your new recruit? Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandie's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Могу помочь. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny MassEffect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Ну-ка расскажи мне, как попал в армию и так далее. How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although I'm sure I'll grow to love frontline service as well. И какова реакция на войну? I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me, seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, Хорошо. it's worth it. Работа в лаборатории. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. А личная история? Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. Не надо такое говорить. A lot of people back on Earth are still alive and counting on us. Quite true, Так, ну Commander. что ж, все узнали. Carry on, specialist. Давай. До встречи. У нас есть личный терминал. Электронная почта. Дактическое мастерство. А, ну понятнее. Кажется, я понял, о чем тут речь идет. Нифига себе. Личный терминал. Спецназ. От кого? Стивен Хэкет, Шепард. Войска Альянса России по всей галактике. Ваши особые таланты пригодятся нам в серии спецопераций. Эти операции откроют для Альянса такие возможности, которых не достичь обычными методами. Когда вы выполните задание, вас сменят на месте оперативники. Нужно, чтобы вы отправились в лабораторию ЦРБ на планете Святилище. Я проинструктирую вас по прибытии. Хэкет. Восстановление от Хэкета также. Капитан Шепард. Настоящее письмо официально подтверждает ваше восстановление в ВКС Альянса согласно устному запросу адмирала Дэвида Эндерсона. Согласно пункту 903.5 Кодекса о чрезвычайных военных полномочиях, вам передается командование кораблем Нормандия СР-2. Вам поручается препятствовать всяким действиям всех противников, предоставляющим угрозу Земле, ее колониям и ее союзникам. Кроме того, вы наделяетесь дипломатическим полномочиями заключать договоренности с планетой. Прошу прощения, ребят, меня так резко прервали.
Кроме того, вы наделяетесь дипломатическим полномочием заключать договоренности с инопланетными расами для выполнения поставленных вами задач. Искренне ваш адмирал Стивен Хэкет. Внезапный рост перевозок. Всем служащим Альянса объявляется общая тревога по всему ТВД для всех территорий, заселенных людьми. Адмирал флота Хэкет объявил уровень угрозы Савля-1. Подтверждено присутствие сил противника в Солнечной системе. Земной ТВД атакован жнецами. Всем военнослужащим Альянса приказано эвакуироваться из Солнечной системы при первой же возможности, не пытаться приблизиться к Земле. Обнаружено сильное сопротивление противника. Повторяю, не пытаться приблизиться к Земле. Дальнейшие инструкции будут переданы по зашифрованному каналу Алый Тихий. Находящимся на Земле военнослужащим Альянса, чья эвакуация невозможна, приказано принимать все необходимые меры по противодействию противникам. Всем военнослужащим Альянса, находящимся за пределами Солнечной системы, приказано собраться в ранее назначенных районах при первой же возможности начать наступательные боевые операции. При отсутствии дальнейших распоряжений разрешается принимать решения самостоятельно. Да, ситуация просто аховая. Робопес. Тема моя собака. Капитан Шепард, я занималась тактильным интерфейсом Нормандии, когда та стояла в доке. Ваш ВИ Сузи сообщил мне, что я забыл на борту свою собаку-робота. К сожалению, я сейчас на Терра-Нови и никак не могу отправиться так далеко ради собаки. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ее зовут София, она любит всякие закоулки, химические отходы, розетки на 750 вольт. Спасибо, извините за беспокойство, обещаю, что София не доставит вам много хлопот. Андреа Браун. Оружие Н7 от лейтенанта Де Юджина. Капитан Шепард, ваш Иисусе разместил запрос на оружие класса Н7. С радостью помогу. Моя группа инженеров работала над Нормандией, когда ее вернули Альянсу. Сузи была с нами во время внутренней перепланировки. Отличный корабль. Это красивый корабль, капитан. Я буду скучать по работе на нем. Оружие уже в вашем шкафчике. Желаю всего наилучшего, лейтенант Де Юджин, инженерной корпорации Альянса. Статья «Кварианский флот». Потом посчитаем. Подарок с возвращением от Сузи. Пока мы находились в доке, Джокер предложил приготовить небольшой приветственный подарок на случай, если вас восстановит должность капитана. Поскольку предложено с Джокером тусовщиц негде расположить, я решил выбрать из официального каталога Альянса Систем. Бойцы уровня N7 с хотя бы 5-летним стажем получают памятную толстовку, которая... Понятно, это все фишки из дополнений. Вместе с остальными предметами гардероба в вашей каюте, Сузи. Приоритетное задание Иден Прайм. От командования Альянса. Командир Цербер атаковал Иден Прайм и теперь захватывает колонии. Силы Альянса сейчас разобщены, поэтому мы не можем попытаться освободить колонию, но мы делаем все возможное для помощи силам сопротивления. В процессе мы узнали, что Церберу удалось обнаружить большой протеанский артефакт. Мы не знаем, что это, но похоже, что именно из-за него Цербер напал на колонию. Вы должны проникнуть в колонию и захватить этот артефакт. Что ж, хорошо, ладно. У нас появилось новое приоритетное задание на Иден Прайме, но опять же его мы пока не пойдем выполнять. Пока что мы поедем, я не знаю, сейчас. В каюту капитана потом. Давайте заедем, посмотрим, что там и как. В каюте капитана. Здесь, по-моему, обстановка вообще не изменилась. Опять же остался личный терминал. Где-то должен бегать. А где мой космический хомяк из второй части? Интересно. Здесь шмотки, я так понимаю, да? Повседневная одежда. О, толстовка. Гопник такой. Не, вот этот куртец показан. Куртец классный. Давайте в куртице пока походим. Комплект брони у нас пока один. Шлем Н7. Респиратор. Давайте пока пусть его не будет. Здесь все как есть, так и есть. В общем, ладно. Вот так вот все сохраняем, выходим.
Каюта чуть-чуточку поменялась, нету клетки с космическим хомяком. Неужели ее коллекционеры разнесли? Или он где-то все-таки бегает? Так, жилая палуба. Давайте посмотрим, как изменилась она. Это, я так понимаю, табличка с теми, кого уже нету. Левая смотровая палуба. Что у нас здесь? Тут у нас бар. Помните, игральная комната. Помните, Джейкоб хотел сделать что-то типа казино. Вот, походу, и сделал. Система жизнеобеспечения. Что у нас здесь? То есть все каюты уже открыты. Нет такого, как во второй части, когда все открывалось постепенно, я так понимаю. Все уже открыто и везде можно побегать. Каюта экипажа. Здесь кто-то стоит. Люди работают за компьютерами. Правильно, спать некогда, война на носу. Правая смотровая палуба, где стоял Заид. Ну, тоже так неплохо обставлено, я хочу сказать. Называется Альянс переправ к рукам корабль. Пока, в принципе, разговаривать-то не с кем, я так думаю. Кто тут есть? Доктор Чаквас тут есть, там где циферка 4, то есть вот здесь в лазарете. Там же, где и всегда. Вот с ней можно поговорить. Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Страховаться не помешает. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay, and your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. Что ж, хорошо. Медикаментов хватает? How's our inventory of meds? The med bay was fully stocked before you left Earth. Отлично. We should be good for a long time, even given the amount of fire you Так, take each а day. Цербер? You ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it. Молодец. Как твоя семья? You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. Вот, правильные слова. I'll see you around, Войну Doctor. пора Take care, Shepard. заканчивать, это правильно. Вот тут у нас ядро искусственного интеллекта, где, помните, когда-то Легион ничего. Опа, кто это лежит? Это же та самая тетка, которую Эшли избила. Давайте попинаем ее ногами. Блин, нельзя это сделать. Я бы так попинал ее ногами. Ну да, сломал себе пару пальцев, конечно. Шучу. Так, здесь нету людей, которым нужна помощь, например, как повару. Где повар? Где повар, который готовит отличную яичницу? Главная батарея, доктор Чакус. Ага, нам нужно в каюту Ляры. Простите, немножко зевнул, ребят, времени уже много. Да, а я видюшки записываю. Что поделать? Опа, как все тут поменялось-то. Жесть. Greetings, Commander Shepard. Huh. What are you? I'm Glyph, a VI assistant to Dr. Tassoni. I help her sort and catalog collected data.
She's asked me to draw your attention to a terminal connected to her information network. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Поговорить хочет, говоришь, так. То есть сюда мы... It was less than ideal. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered. I think. Джокер. Liara? What is all this stuff? After you left for Earth, I had the chance to track down the information trader who'd kidnapped my friend. It wasn't easy, but I found the shadow broker and took over his information network. Опа. You're running that from the Normandy? What I can. Not all of the old broker's networks remained intact, but I have agents. So you took over as the galaxy's most famous information trader? Notorious might be a better term. At least it means I can help research this Prothean device. It's far too dangerous to use until we understand it. Протаяние вы закончили или нет? Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. Верно. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. Спасибо, что интересуешься. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Ну, спасибо. Hello again, Shepard. Давайте поспрашиваем у нее, что ли, про все. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. А что за информационный дрон? So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. Ты стал серым посредником, значит, да? How'd you take out the old shadow broker? It cost me. I had to hire dozens of mercenaries just to storm his lair. You really wanted him dead, huh? The broker captured a friend. I swore I'd get him back. And? I was too late to save him. Работа посредника. What happened when you became the broker? I made what use of the network I could, but my main base of operations was scuttled when Cerberus attacked. I saved whatever crucial hardware I could, but I'd rather not talk about it. The important thing is that I still have data feeds and agents, although the war's taking a toll on the latter. What have you been up to since we last saw each other? After the time I saw you on Ilium? Well, apart from becoming the broker, I spent my time looking for any defense against the Reapers. The only substantial records were the Protheans. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. Ну ладно. We'll talk later, Liara. Of course. Так, вот тут терминал посредника. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Спартанские записи 2171-2185. О, там потом прочитаем, да, ребят? Хорошо. Просто
времени поздно, а я... Ну, времени уже много, а я хочу исследовать весь корабль. Уже потом, в следующей части, наверное, мы... Давайте посмотрим, все ли мы здесь смотрели, Ляру посетили. Так, хорошо, инженерная палуба. А, та самая палуба, где обиталась Джек. Это же она, правильно? Да-да-да. Вот в этом месте она сидела. В этом самом месте. Где-то. Интересно, а эти два инженера остались? Нет, здесь только инженер Адамс. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the collectives. I refused. I didn't have your back. I'm sorry for that. Не стоит, я тебя понимаю, Цербер еще те сволочи. Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Так, давайте поспрашиваем у него про семью и про Нормандию. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. А про Нормандию что скажешь? Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. Я рад, что ты доволен. А про Сузи что скажешь? What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Ох, продолжай. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Вот, значит, здесь тех инженеров из Цербера больше нету. А есть инженер Адамс. Хорошо. Так. Что у нас есть еще? Стоп. А, здесь у нас проход туда же, я так полагаю. Здесь у нас все пути закрыты, только вот правый грузовой трюм открыт, я так полагаю. Там, где Заид у нас стоял. А, и тут теперь стоит вот эта Диана Алерс. How's the new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Venezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with.
That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Нам нужна поддержка. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Ну ладно. Commander. Ловим тебя на слове. Диана Алерс. Так, здесь у нас инженер. Так, теперь у нас появилась еще одна палуба под названием Док челноков. Здесь у нас есть арсенал, грузовой трюм и челнок. Так, что за нигер? Что за нигер тут стоит? Ну, не нигер, точнее афроамериканец, я прошу прощения. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chain. Вольно, солдат. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. It's my experience. It made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. Ну-ка, расскажи о себе. Стой, я вижу рыбовца. Keep up the Я hard вижу work, but рыбовца. don't kill yourself. Yes, Это Commander. же рыбопёс, ё. Где? Рыбопёс, ха, чувак. Stay. Клёво. Классная штука. Так, давайте с ним поговорим. Commander? Расскажи о себе. Need anything? How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. Practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them. Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay Ну modifications. хорошо, ладно. Что расскажешь про наземный транспорт, который... What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plate. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. А с челноком справишься? The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Заинтриговал. Арсенал? Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. А про семью что скажешь?
You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Carry on. Yes, Commander. Фу, гомосятина, уйди от меня. Что тут улучшение оружия у нас есть? У нас просто куча. Ну ладно, у нас пока мало всяких там заданий. Ой, заданий как кредитов. Здесь мы можем переодеваться также. Так же, как и у себя в каюте. Давайте поговорим с Джеймсом Вегой. Я думаю, это будет интересно. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Paladin. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Просто хочу поздороваться. Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? Я в игре. I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Опа, на. Ha! You sound like my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the Пес end. такой на заднем плане. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You're a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Прикольно. Loco, huh? I can think of worse things to call you. As long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. Ну хорошо. Это было интересно, кстати говоря. Оборона открыта. Доступна в медотсеке. Ну что ж, я думаю, на данной веселой ноте можно завершить данную часть нашего прохождения. Уже по счету получается четвертую, смотрите, четвертая часть, а мы еще так и не вышли в свободную игру, то есть у нас вон сколько данных появилось, разведданных, то есть N7 лаборатория Цербера, это то, что
не из обязательных альянсных святилищ и так далее. И приоритеты направим. Но в следующем задании мы отправимся в Ансейм, лабораторию Цербера на планете святилищ. Так сказать, дополнительные задания мы не оставим нетронутыми. Так что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Комментируйте, оцените мои видео. Надеюсь, вам нравится. Всем удачи и пока, ребят.